Welcome to 2021, welcome to the outdoor season, and welcome to a new series of the Archery Show. We'll be bringing you monthly news and features from around the world of archery, plus special shows during the Tokyo 2020 Olympic Games later this summer. It's been a strange 12 months following the widespread cancellation of everything in 2020 as the world dealt with the COVID-19 pandemic. But we're on track for a slow return to normality. The Indoor Archery World Series, converted into a combined remote and miniaturized live event circuit, proved not only that competition is safe, but how much we all want to get back to archery. A bit later on, we'll hear more from Olivier Griat, the organiser of the tournament in Nimes, about how he adjusted his plans for the competition to ensure it was safe. Before that, with the Olympic Games fast approaching, the race to secure those last few quota spaces has restarted. Let's take a look at where we're at and where we need to be before arrows fly for the ranking round in Tokyo on the 23rd of July. Not just anybody can compete in the archery events at the Olympic Games. Athletes have to win tickets called quota places, and there are just 128 available. 64 for men and 64 for women. Archery was midway through the qualification process for Tokyo 2020 when the pandemic hit in the early months of the year and sports went into a hiatus. Almost exactly 1 year later, things are restarting, and so is Olympic qualification, with 6 more places for Tokyo awarded at the Pan American Championships in Monterrey. And the match goes to Ana dos Santos, Anya Edwards, and she qualifies Canada. It's 6-2 and victory for Aguilar. Will win the set and win the match. He gets a 10. It's an 8. Adriana Espinosa goes through. He gets the 7 and wins the match. Brazil, Canada and Ecuador won the available women's quotas in Mexico, while archers from Chile, Colombia and Mexico took the men's. I'm really excited. Our team's worked really hard to get here, and like you said, either way we have a spot going to Tokyo this summer, and that's really exciting for us. No, esto es indescriptible, esto creo que es un sueño para cada atleta darle esas alegrías a su país. La verdad no tengo palabras para describirles. The results at the Pan Am Championships bring the total number of quota places awarded to 93 out of the final 128, if we include the 6 reserved for the host country, Japan. So, what's left? There'll be a few spots awarded to archers from Oceania, but because events can't currently take place in that continent, they're expected to be distributed on previous results. We'll also have 4 tickets given to the developing sporting nations known as tripartite invitations. That leaves 2 final major events to distribute the remainder of the quota spots for Tokyo 2020. The first is the European Archery Championships, which are scheduled to take place in the Turkish resort of Antalya in early June. 4 men's and 4 women's spots will be won by countries not yet qualified in those competitions. And then comes the big one. The final world qualification event, which was supposed to happen in Berlin last June, will now take place in the French capital of Paris before the 3rd stage of this year's Hyundai Archery World Cup. That event will distribute the final 3 men's team and women's team places, plus any remaining individual quotas. After everything that's happened, the Olympic Games are now only 3 months away. We're into the final stretch of the Olympic quota race, and it's business time for any archer who sees themselves on the shooting line in Tokyo. The Nimes Archery Tournament is one of the sport's most popular events, with over 1,000 archers attending annually. But this year, there were just 100.
Nous avons travaillé pendant plus de 20 ans pour bâtir un événement important qui gère d'habitude 1200 tireurs. Pour construire ça, on s'appuie sur une équipe de bénévoles exceptionnelle, une municipalité qui nous suit à fond, et puis après la collaboration avec World Archery, avec la Fédération française et surtout nos partenaires qui viennent tous nous soutenir. Un événement de cette importance a besoin de s'adapter à des structures qui sont faites exprès pour accueillir du public. Le tournoi normal, on a besoin d'espace pour les qualifications, donc on a 3 sites pour les qualifications. Et après, lors des finales, comme il y a plus de 2000 personnes dans la salle, il faut un aréna qui correspond à un show sportif. Le but du tournoi, c'était de faire la fête des passionnés de l'archerie, donc une partie très haut niveau avec tous les meilleurs mondiaux, et que tous les passionnés puissent se retrouver. Que la communauté tir à l'arc d'Europe et mondiale, parce que maintenant on a des fois on monte à près de 50 pays, puissent se retrouver à un endroit, à un instant T, échanger et célébrer le tir à l'arc. Bon, pour cette édition qui est très particulière, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on fait? Mais le tir à l'arc a besoin d'exister. On a un sport qui se prête justement à la distanciation, au respect de la sécurité. On a dit on va faire autre chose. On a mis au cœur du problème la sécurité et après on a dit avec ces contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les archers se régalent et pour pouvoir produire des images de qualité pour montrer ce qu'est le tir à l'arc. Pour ce tournoi, il faut bien imaginer, déjà il n'y a personne qui rentre sur le site sans un résultat négatif de test PCR de moins de 72 heures. La compétition est complètement étanche, il n'y a que des gens qui ont été testés négatifs qui sont présents. Le nombre, c'était fini, quoi. Au maximum, 250 participants, c'était déjà... Mais c'était très compliqué à gérer. L'idéal, c'était 128. Et là, on a un format à 100 et quelques, c'est parfait. On a mis minimum 2 mètres pendant les tirs de distance entre les archers. C'est le seul moment où ils peuvent enlever le masque. Toutes les chaises, toutes les tables mises à disposition sont à distance et sont numérotées, sont nominatives. Chaque archer a une chaise et n'utilise que celle-là. Après chaque session, tout ce qui est à usage unique est jeté et tout ce qui est mis à disposition qui n'est pas à usage unique est désinfecté. Voilà, c'est avec ce genre de restrictions qu'on arrive à être sûr pour la protection sanitaire. Je me disais, je fais marder comme des fous toute l'équipe pour un petit événement, même si ça fait un peu résistance dans un monde qui s'arrête. Mais quand j'ai vu les sourires des archers, le bonheur qu'ils avaient à participer à une compétition, et le sourire qu'ont les organisateurs de se retrouver et de refaire enfin quelque chose, rien que pour ce bonheur-là, ça valait le coup de le faire. Olympic team gold medalist Mauro Nespoli rose to prominence in the shadows of great Italian archers. He's now one of them. Il ricordo principale della finale di Londra 2012 in realtà è poco prima dell'inizio dello scontro stesso. Eravamo seduti sui divanetti, io e Michele Frangilli uno di fronte all'altro, eravamo molto emozionati al punto da tremare e stavamo seguendo lo scontro tra Stati Uniti e Corea. Quando gli Stati Uniti hanno superato la Corea e abbiamo capito che la finale sarebbe stata contro di loro, abbiamo iniziato a crederci un pochino di più. Siamo partiti bene, meglio dei nostri avversari, meglio degli americani. Poi loro hanno iniziato a stringere, noi abbiamo iniziato ad allargare un pochino. Fortunatamente però siamo riusciti a contenere la loro avanzata e con l'ultima freccia di Michele, io stavo contando i secondi, con l'ultima freccia di Michele ero certo sarebbe andata nel 10 per come l'ha tirata, e quindi abbiamo solo dovuto aspettare lo speaker che annunciasse il 10 effettivamente per poter incominciare a esultare. Gareggiare con due atleti del calibro di Marco Gagliazzo e Michele Frangilli è sicuramente stato, è sicuramente un onore e uno stimolo.
sono la storia del tiro con l'arco italiano e mondiale, quindi per essere all'altezza di gareggiare con loro ovviamente devi sempre esprimerti al meglio, non lasciare nulla al caso. Dalla squadra di Londra ho imparato che ogni freccia va tirata al meglio, poi ci sono talvolta delle situazioni che non si possono prevedere, ma non bisogna scoraggiarsi, bisogna continuare a spingere fino alla fine e fino a quando l'arbitro non dichiara chiuso il match si può ribaltare completamente la situazione. La nazionale italiana può vantare tantissimi atleti di grandissimo livello, molti nel passato, altrettanti ora nel presente. Personalmente non riesco ancora a collocarmi tra i primi, tra gli ultimi, a metà. Ci penserò quando avrò finito la mia carriera. Sicuramente il fatto di avere tanti arcieri e di avere una storia così lunga mi stimola a superarmi sempre per poter arrivare al primo posto quando appenderò l'arco al chiodo. Watch the full interview with Mauro in the Behind the Bow series on World Archery's digital channels. The international calendar kicks into gear later this month with the first stage of the Hyundai Archery World Cup taking place in Guatemala City. It'll be the first chance to see some of these archers in elite action for over 18 months, and the first step towards a record 6th circuit crown for reigning champions Brady Ellison and Sarah Lopez. Stages in Lausanne, Switzerland in May, and the French capital Paris in June will follow. Remember, the winners of each stage automatically book themselves a ticket to the Hyundai Archery World Cup final. Tune in to World Archery's digital platforms for coverage of these events and more. And we'll be back in May. See you then.